Amen. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Siyabonga bazalwane kuba sihlanganyele naso sukwini namhlanje nibe nikhona sizokhonza. Hallelujah. Amen. Muhle uNkulunkulu wethu senzela izinto ezinkulu. Hallelujah. Amen. Musa wakhe uyababazeka. Amen. Musa wakhe uyabongeka usuku nosuku. Amen. Praise be to the Lord. Hallelujah. Sibonge kubazalwane every week and bathatha isikhathi basibukele bazalwane. Amen. Hallelujah. Kuyasithobisa lokho kakhulu. Hallelujah. Amen. Sibonge kubazalwane abasilalelayo, injumayelo ziyatholakala siyayithumela via WhatsApp. Siphinde zibe available as ama podcast ngelihle igama lika Jesu. Amen. Amen. So kulama podcast ngiyacela bazalwane ukuthi uma niwathola because akhona ku Spotify, Google Podcasts and Apple Podcasts, ngicela nje ukuba ni subscribe bazalwane nakhona. Hallelujah. Amen. Isebenza nje ngendlela efanayo, just search for SN Motor then lapha phezulu then you click to subscribe. Hallelujah. Amen. Siyabonga ukuthi nabazalwane bawabuka even ama video ethu ku YouTube. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sibonga ubaba uNkulunkulu ukuthi namhlanje kuze kwaphumeleleka ke bazalwane ukuthi sibe live epagini lebandla Spirit of God Center ngelihle igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. So Amen. zonke injumayelo zethu zizobe zitholakala kule page as well as YouTube ngelihle igama lika Jesu. Amen. Amen. EmaBhayibhelini ethu sifunda incwadi yezaga, the book of Proverbs chapter 30, sifunda from verse 7 to verse 9. Hallelujah. Amen. The book of Proverbs chapter 30, sifunda verse 7 to verse 9. Kunezwi nje inkosi elibekile in my heart. I believe ukuthi uJehova uzosiza. Hallelujah. Amen. Because namhlanje into esizokhuluma ngayo bazalwane nje umyalezo uthi your life and money. Hallelujah. Amen. Mele ukuthi ukwazi ukubona ubudlelwane bakho nemali ukuthi kuhlangana kuphi. Amen. Why namhlanje sizokhuluma ngemali? Ingoba uNkulunkulu ukhonzeka kangcono uma understand ubudlelwane bakho nemali. Amen. Uma ungakaqondi ubudlelwane bakho nemali kunezinto ezingenzeki kahle because awakaqondi ubudlelwane bakho nemali. Hallelujah. Kunabantu uma bethola imali ngazuthi bayayirepela, ngazuthi bayayixosha imali, so uma ifikile kuye imali ayihlali. Hallelujah. Kanti umuntu kumele kuba abe imagnet yemali, akwazi ukuba ayigcine imali ayilondoloze. Amen. But ukhona ilevel again dangerous engafuni ukuthi ufike kuyo. Hallelujah. Amen. Because siphila nje you find ukuthi into esigijimisayo what we are after wonke umuntu ufuna imali. That's why noma bekhuluma bathi abantu angeke bakuthande bonke awusiyimali. Amen. Because everyone is after imali. Wonke umuntu uthi uma ngingayithola. Nomunye umngani bekathi umekhuluma athi yawo mangabambi lotho. Hayi inkinga zami zonke ingaphela. Bese abuye futhi athi kodwa inkinga yami yinye nje. Ukuba ngidlala. Hallelujah. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Siyafunda the book of Proverbs chapter 30 verses 7 to verse 9. In English it reads as follows. Oh God, I beg two favors from you.
Let me have them before I die. First, help me never to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Hallelujah. Amen. Ngeswati mfundi angalendlela. Ticelo tami timbili nkulunkulu. Lengicela ukuthi ungiphe ngisengakafi. Ngisinze ekukhulumeni emanga. Buphuya nobunjinga ungangiphi. Kodwa umane ungiphe lengidzingayo. Nangingaba nako kube kunyenti. Ngahle ngicabange ukuthi wena ngisakudzinga. Ngizimade ngithi ngibani yena lo Simakadzi. Noma ke nangaba luphuya ngahle ngebe ngaloko ngihlazise uNkulunkulu wami. Hallelujah. Amen. Sizovala namehlo. Nanti baba livela kuwe. Linguwe liyaphila. Khuluma ngalo kule ntambama namhlanje. Khazimulisa uJesu Kristu lo inkosi yethu. Ibandla lonke lithi amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Uthobhalwe eBhayibheli inkosi angicela izinto eziningi. Zimbili, there are only two favors. Kose ngicela kuwe. Cela ukuba ungiphe lezi zinto ngaphambi kokuba ngife. Okokuqala, first thing, siza mina ukuba ngingawakhulumi amanga. Baningi abantu bayaphila namhlanje. Kinga yabo yinye. Abaphili iqiniso. Impilo zabo zingamanga. Kuthi angithi amanga wakhulumi kuphela ngomlomo. Nangezenzo zakho uyakwazi ukwenza. Kubonisa ukuthi le uyenzile amanga nje. Lento ngiyikhulumayo umuntu ke yenza into athi lokho amanga. Yabona namhlanje beyithi ngiyapheka ngavele nje ngapheka angazi kwenza kanjani. Hallelujah. Uthobhala iBhayibheli isiza mina Nkosi okokuqala ngawakhuluma amanga. Ngoba uma ukhulume amanga kumele ukuba uhlala ukhumbula njalo. Ngoba iningi labantu abakhuluma amanga benzani bayawakhohlwa lamanga. Then wena bakutshelile lokukhumbula wathi abuye selaguqula istory sakhe akutshele ngenza how wathi mosu wena akasakhumbuli. Manje uma ngikhulume iqiniso njalo ayikho into efanele ngikhumbule ngoba iqiniso linjalo lithe iBhayibheli lona liyakhulula ini iqiniso. Amen. Hallelujah. So empilweni yami mangawakhulumi amanga. Because into nento esibambayo sibanjwa ukuthi sihambe sahamba sakhuluma amanga ngoba sicabanga ukuthi abantu abazukusamkela uma sebaze iqiniso lethu. So sathi alimbozwe iqiniso lethu kanti siyayibulala. Amen. That's the first thing. Hallelujah. Uthi okwesibili siza mina Nkosi. Yeah. Ungangiphi ubunjinga. Ngangiphi ukuceba. Hallelujah. Uphinde futhi ungangiphi ubumpofu. Hey. Asihlupheki bazalwane sihluphekela inkosi. Amen. Sihlupheka ngokweinkinga ezikhona ama challenges. Yeah. Not financial uthi mina vele ngisialamsa kaJehova. Amen. Uma ngibuke ikhwameni ikhwama zinalutho. Cha, asikwenzi lo. Yini
ingani singakwenzi lo ingani kungamele kube njalo Hayi Nkosi yami. uyasho umbhalo weBhayibheli masiqale la uthi Nkosi ngicela ukuba wenze lo yamthandazo wathandazwa uJesu uma abafundi bembuza ukuthi Jesu masithandaza sithini Amen. uthi nithi baba siphe namhlanje sinkwa sethu semihla ngemihla Amen. so uthi Nkosi ngicela ukuba ungiphe lokho ku enough to satisfy all my needs Amen. hallelujah ngoba kunenkinga uma ngingaceba kakhulu Nkosi yami. uma ngagcwala amaphakethe kakhulu kuyoba nenkinga ngoba ngiyothi uma sengisuthi bese ngiyabuza ukuthi uphi ke ubani lo nkulunkulu uphi yena ngimdingi ngoba ubunjinga nabo buba nenkinga benza abantu bamkhohle uNkulunkulu bathatha amathemba abo bawabeke kule mali abanayo praise be to the Lord Amen. kunabantu abathi uma sebathola imali bese bayaguquka indlela abayiphatha ngayo haleluya umuntu abone ukuthi angisahambi phansi but sengihamba phezulu komoya why ngoba amaphakethe amasegcwele kunamashop angangeni kuwo manje the day uthola imali uhlala thenga khona haleluya uthi lo mzalwane nebhala size Nkosi mangenzi ngibe mpofu mangenzi lithi iswati sithi ususe nje ukuphuya kimi Amen. ngoba nako kuzokwenzeka uma ngilambile iyodwa into engizoyenza ngizohamba ngiyogebeka Amen. uma sengigebekile bese ngingcolisa igama lakaNkulunkulu ngenza ukuba igama lakaNkulunkulu lonakale ngobani into engikhiphe ekhaya ngikhishwe indlala yathi hamba ontshontsha Amen. sithuma sibuka lapha iTV sibona abantu bavele court Yeah. kuthiwe lo uyisigebengu usolelwa angithi basho kanjani ukuthi it is allegedly ukuthi wenze nabo ubugebengu akukuningi uma bevela ngaphandle la behamba bakhululekile bathi ngiboneni ya yime ngibulala abantu abayi7 yimi shayeleni za akukuningi Amen. kodwa into abayenzayo uye umuntu athi umefaka ihudi ayifihle ukuthi ningangiboni ngoba lesenze ngisenzile nami self simphathisa amahlobo Amen. ngisenze ngoba bekade ngingananye into engayenza ngiyenziswe yini Hallelujah. haleluya Amen. ngathi ngelilanga ngikhuluma nomunye umzala wami washo something kimi a powerful wathi mzala iyodwa into engiyithandazelayo iyodwa into engiyicelayo ngabe senyalalela ukuthi umzala ucelayo athi mzala angithandazeli kuba nemali eningi Amen. but ngikhulekela ukuba ngibe na enough Amen. uma ngathiwa kufuneka 10,000 it's a dire situation ukuthi akunandlela yokuphuma ngikwazi ukuba ngikhiphe Amen. but ingcebo yami ingabiningi kakhulu Yeah. wakusho lokho kimi umzala engakasifundi le scripture Amen. ukuthi how kanti lento umzala ishoyo vele sezwini Amen. sengithola lethu ukuthi umzala kanti ubekade connected Hallelujah. praise be to the Lord Amen. angikhulekele okuningi Yeah. khulekele kubantu benayina Hallelujah. praise be to the Lord Amen. uthi lo mzalwane Nkosi zimbili izinto engiyicelayo uyakwazi ukuba ungiphe zona ngicela ukuba ungiphe zona ngingakadlule emhlabeni ngicela ukuthi ungiphe imali yes Nkosi why ayocela imali kuNkulunkulu
Ingoba uthe encwadini kaHagayi igolide nesiliva zingezami. Amen. So ucela endaweni efanelekile. Ngoba uthe uNkulunkulu mekhuluma noIsrayeli wathi yimina Israyeli. Uma mina sendlile nasutha nikhumbule ukuba yimina onipha amandla wokuthi nikwazi ukwenza incebo ukuthi masenivela nithi nicebile akukona ukuthi ukwenza noma ukwazi wenu but yimina engiphe lawo mandla ukuba nikwazi ukuba niyosebenza. So yonke into ephethena impilo yami ngicela kuJehova. Amen. Ngoba uyakwazi Yeah. ukuba asiphi. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngithi kuwe ubumpofu Yeah. lokuphoba ngabi nemali Amen. abusekanga. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngiyaphinda futhi umpofu bongabi nemali Mm. abubusisekanga. Hey, Kusham. Kubhlungu Mm. uthi uhlele ekhaya Hey, Kusham. ubuka ithini lesinkwa akunakudla. Hey, Jehovah. Abantwana balambile. Amen. And when you understand so khula noma ungalala ungadla understand Amen. Hey. but kubo ipheni yabo ayibekezeleli Hey, Kusham. because indlala kubi ngabenza bagcine bakhale ukuthi siyodlani but awazi na ukuthi uzobuka kuphi Oh, uyoya kubani wakabani. Ngenkathi thina sikhula kwakade nganankinga ukuthi uphume noma nesikhaftini ugijime uye kamakhelwane uthi ungithunyiwe umama ukuba ngizocela yazi nje impuphu nje ukuthi ibhodo lishube akuthelela impuphu ugijime ubuyele ekhaya uthi mama nayi impuphu basiphile ngapha ibhodo sezoshuba sizolala sivile kodwa namhlanje akusenzeki. hallelujah. Lord. Ah. Hallelujah. Amen. Kunzima. Hey, Kusham. And even the most shocking thing ukuthi uma sihamba sifika ezitoro ngathi ngiyothenga inyama fry pack Amen. ngajika mina Amen. ngoba le price engiyazi yona bese ngiyibona icorrespond Amen. ngajika amen ngabuyela ekhaya angisakhulumi nokusalala sidleni mara ngajika because of the steepness sokukhuphuka kokunyukela kokuphila kwensuku esiphila kuzo. Hey, glory. Lithi iBhayibheli kwakade khona umuzi. Lo muzi wakade umncane. Njengoba lo muzi umncane kanjalo, uqhamuka inkosi enkulu izohlasela lo muzi. Iwusurround lo muzi. Now ilungisa amabutho ayo ukuthi ayongena ahlasele kulo muzi. Base kuthiwa bekade kunekhehle elidala. Kwayiwa kulo leli khehla linendlela yokuthi isizwe lesi yize sisincane singanqoba kanjani. Now lithi ke iBhayibheli wabapha indlela zokunqoba. Inkinga yalomkhulu yazi yini? Bekade ehlupheka lomkhulu. Amen. Hallelujah. Amen. Wabapha indlela zokunqoba. Bayonqoba impi enkulu babancane. Lithi iBhayibheli bathe sebaqedile ukunqoba. Sebangasahlushwa umuntu bamkhohlwa lomkhulu. Oh, God. Ah. Yini into enza ukuba bamkhohlwe lomkhulu? Yeah. Yingoba ubekade ehlupheka. Amen. Hallelujah. Akekho wamkhumbula. Lisho njalo iBhayibheli lithi akekho wayikhumbula lendoda empofu. Hey, Kusham. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli ukuhlakanipha ube nabo, hlakanipha. And ukuhlakanipha phamandla kwenza ukuba izwi lakho lizwakale ngoba ngokuhlakaniphile. Amen. Kodwa bese lithi futhi iBhayibheli kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa namazwi akhe awezwakala because abantu bayakuweya bayaqala ukuthi ukhuluma nje unani akusiyo wonke umuntu okwazi ukukhuluma empilweni yakhe Hallelujah. ukhuluma nje unani Hey, Kusham.
noma uze nayo wisdom ekhaliphile engayiguqula impilo yami ngiyabuzwa ukuthi mara ukhuluma nani angisho Jobe uthi uma ekhuluma ngenkathi konke kungihambela kahle ngangikade ngibizwa kuthiwe nayi indoda efanele ukulalela nginikeza iplatform bathule bonke balalele ukuthi usiphatheleni ubaba usitshela ukuthi impilo zethu zoguquka kanjani but uthi the day sengishaye the day sengihambe konke uthi uJob uma ekhuluma akekho noyiwani bekafuna ukungilalela ngoba kakade vela amazwi omuntu ompofu awezwakala. Praise the Lord. uJesu ngelinye ilanga uyahamba uyohlala ubukela abantu balethe umnikelo. Uma beza bezonikela bayafika bayanikela. Kuza loya uzonikela, kuza loya uzonikela. Bonke bakhiphe emaphaketheni abo bayanikela. But attention kaJesu iba drawn into owesifazane lithi iBhayibheli bekade sekhulile umfelokazi. Lithi iBhayibheli dangaphethanga imali eningi. Ngiyacabanga ukuthi dangagcokanga even nengubo engathi ziyabiza. Uma efika lo wesifazane lithi iBhayibheli bekade phethe amacoin amabili nje kuphela. Wathatha lawo macoin wazonikela ngawo. Bese uJesu biza abafundi bakhe usondelana la. Yimuphi onikele kakhulu kulabo? Ngiyacabanga ukuthi abafundi bebangasho ukuthi hayi yiloya ngibonile 5,000 ngibonile loya afaka 200 uyibonile mara ukhiphe nje suitcase wavala. Amen. But uthi uJesu cha onikele kakhulu. Amen. Yilo mama usekhulile. Hallelujah. Ngoba bonke laba abanye labathathe khona bathathe from the abundance yabo. Kepha yena uthathe kuloko okuncane bekaphila ngako wathi ngiyonikela ngani. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli lo obuthakathaka akathi ngiqhawe. Amen. Lo obuthakathaka akathi mina manje. Amen. Lo ompofu akathi ngicebile. Why iBhayibheli ngathanga ithi ngimpofu? Hallelujah. Amen. Ingoba kunendoda eyalenge emnqamlezweni. Hallelujah. Yathatha ubumpofu bethu yasenza thina sacela. So asikwazi ukuba siqhubeke sibe mpofu ngoba uma sinaye sicebile. Hallelujah. Athohlabele licilongo ngicebile kakhulu Jesu waxa uphile. Praise the Lord. Amen. Impilo uma yakhiwa. Number 1, life needs money. Ukuqala lokho. Okwesibili into ezokusiza ezweni lakamoya because imali is not only physical bazalwane. Imali is also spiritual. Amen. Hallelujah. Imali iba spiritual kanjani? Money is in the physical what faith is in the spiritual. Ngiyaphinda futhi. Money is in the physical what faith is in the spiritual. Lokho kwazi ukwenza ngemali kubonwa uthenga wenze konke yiloko kwazi ukwenza ngokukholwa kuloko okungabonakali noma okungabonwa. So imali nokukholwa zi occupy a same position. That is why uJesu uthume ekhuluma lithi iBhayibheli uma likhuluma ngaphandle kokukholwa singemthokozise uNkulunkulu. Ungasuka la uye edrobheni but ngaphandle kwemali ngeke uyithenge lento oyifunayo. Amen. Same thing. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So namhlanje
nje sizobuka ezwini ukuthi imali isebenza kanjani, because imali yakho kune language efanele kuba understand. Imali yakho fanele understand ukuthi mina okokuqala ngikhonza uJehova. Number 2, nawe imali yami uyokuba isikhonzi saka Jehova, ngoba imali you command it, it's a commodity okwazi ukuthi wena ngiyakuthuma lapha hamba ukulandela nawe. Amen. Hallelujah. So imali yakho fanele kuba ikhonze nje, ungenzi ukuthi uyakhonza wena but imali yakho ayikhonzi. Amen. Amen. Hallelujah. Ekhaya lika Isaka Yeah. bekade kuhlela amadodana amabili, uEsau noJakobe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wabuya uEsau abukuyozingela. Uma ebuya uEsau kuyozingela, lithi iBhayibheli bekade lambile. Umelambile wathi mfowethu ngicela ungiphe lokudla okudala. Yes. Wathi uJakobe hayi ngizokupha mfowethu. Amen. Kepha nje ngithengisela ubuzibulo bakho. Amen. Wathi avele sengiyafa vele so thathe kuyomsiza nami. Amen. Wathi funga mfowethu ukuthi uyamnika ubuzibulo bakho, manje sekwenzeka iexchange sekuba yimi firstborn. Wathi it's fine, sekuyi firstborn nginike ukudla ngikho. Amen. Wathatha ukudla wadla kanti sekwenzeke ini iexchange. So kunabantu ngenxa yenidi yesidingo abasuke sebathengisa ngobuzibulo babo ngenxa yani yendlala esikhashana. Amen. So angifuni ukuthi nawe ugcine sewuyithola sewulapho, because kuningi okubonakala empilweni yakho. Amen. Siphila nje kunabantu abathengise ngemphefumulo yabo so that kuzogenwa ingcebo yalokuphila, ingcebo yasemhlabeni. Kuhle simbona uhamba ngeimoto ezinkulu, kuhle uhlala emzini omkhulu, but kunento asedayise ngayo kuzazuze lezi zinto. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Amen. Ekuphileni kwethu uma sibuka impilo, lithi iBhayibheli ningalithandi lelizwe. Leyo bazalwane kumele ukuba sihlale kuyo, sizinze kuyo kuba leli lizwe akulona elokuthandwa. Ngoba nathi la siyadlula, la asakhanga ilokhuza izindlu ezinkulu neziqinile zezitina eziyomingu naphakade, but sakha amatende. Noma indlu yakho ungayakha kuthiwe akunasikhukhulu esiyongena lana iqinile, but you understand ukuthi wena uyidokodo ngelinye ilanga uyawubuka. Amen. So la sakhe amatende, that is why kumele ukuba singalithandi leli lizwe. Amen. Ngoba umuntu othanda leli lizwe, lithe iBhayibheli uthando lwakababa uNkulunkulu alukho kuye. Ngoba ifocus yakhe ibuke ubumnandi bezwe. And abantu bayakwazi nanokuthi bamhlubuka uNkulunkulu, babe busy nani nobumnandi bezwe. Uthi uPaul etshela abanye abazalwane athi kunomzalwane obekasondelene nami, but ngenxa yemnako yalesi sikhathi sekangishiyile. Uhlubukile ngoba ubone izwe limnandi, kepha wabona ukuphila enkosini wathi hayi ngiyakubonga lokho ngathi kimi kuyinkinga. But uPaul wathi ngiyoqhubeka kuze kube sekugcineni ngoba ngithandi leli lizwe. Amen. Hallelujah. Glory. Ezweni sithola inkanuko ezintathu. Amen. Inkanuko yamehlo, Yeah. the lust of the eyes, the lust of the flesh, inkanuko yenyama. Sibese sithola the pride of life. Lezi zinto ezintathu yizona ezibambe umhlaba so. Wonke umuntu uma afuna izinto, abantu mawungababukisisa kahle into abayenzayo bakhanuka ngamehlo. Amen. Athi ngithi kuwe awunazo lezi zinto nazo ngoba unazo, kodwa unalezi zinto nazo ngoba khona la uyibone khona. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze nje uthi ngiyothenga ifoni, mina azange wahamba ngiyothenga ifoni. Khona wambona onefoni. Wabe sumthayi nathi mina ngithanda le ngathi nekhemera uzoshutha ngibonakala yingoba khona wambona. Amen. 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 Hallelujah. The lust of the flesh. Yeah. Nyama yethu kunezinto ezincane nayo. Amen. Kunezinto ezifunayo. There was a time empilweni yami la ngithi akulungi ngaphuzanga iCoca-Cola. Amen.
Yizwe mangiyayidinga umphimbo wami uyayidinga iCoca-Cola. Noma kanjani ngihamba ngiyothenga iCoca-Cola. Angithi ngaze nganquma ukuthi no. Angikwazi ukuqhubeka ngoba lento ayingilungele. Kwabe ukuthi ngichinja ama habits. Ngoba inyama yami bekadidini. So asizokulunga until we discipline the flesh kuzinto iflesh eyikhanukayo neyilambele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okugcina is the pride of life. Yeah. Abantu bafuna ukuphakama. Hey. Abantu bafuna ukuduma. Wonke umuntu umevela fanele kuvele kukuhle njalo. Yeah. That is the pride of life. Amen. Abantu bathanda lokho. And ukuze ufike lapho kulawo ma levels lawa awufiki nje. Ufika ngokuthi ephaketheni kunani. Ufika ngokuthi ephaketheni lakho uqhumbe kangakanani. Hallelujah. Amen. But izwe liyadlula. Yeah. Inkanuko yezwe iyadlula. Amen. Kepha wenza intando kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uyohlala kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Siyayidinga imali, yes, that's a given. Kodwa asizukufika kule level yokuba siyikhonze. Hallelujah. Siyala nje kuyikhonza. Yeah. Amen. Hallelujah. Uthi uPaul nebhani ukumesaba uNkulunkulu bazalwane nokuneliseka kuyinzuzo enkulu. Impilo yakhe ayizukulunga, impilo yakhe ayizuphelela until ube satisfied. Ungahamba uyigijimisa imali, ngayenza yonke imisebenzi ongayenza until you reach satisfaction. Impilo yakho ayizukulunga. Hallelujah. Izinto efanele sijabulele nazo. Uma sinophahla lokufihla inhloko. Uma sinezimbatho, sinengubo esiyakuyigcoka. Uma sinokudla esiyokudla. Kwanele kumele sithokoze ngalokho. Ngoba bazalwane inyama. Nje sewunoma ingahluka kangakanani uthi le ngidle restaurant lapha kuyabiza ngeni barokusala inyama yini. Hallelujah. Mangqokile ibhanji as long as ikwazi ukuthi amakhaza wangeni iloko kubaleke lokho kunye. Praise the Lord. Amen. Because bazalwane baningi abantu abangazange babe satisfied. Baningi abantu abaye bafuna ukuqhudelana nabanye abantu ukuthi uhamba ngale yamoto angeke angihluke nami ngifune ngathi iphakeme. Wabese wenzani? Wenza izinto, wenza izaba zokuthi enze njani acebe. Hallelujah. Amen. Ngoba lokho kwenza ukuba abantu bangene ezihibeni naseyilingweni ezenza ukuthi kube nzima even ukuphuma kuzo. Amen. Amen. Hallelujah. Lama desires abantu ababanawo yiwona lawo baqhubekele to a point kokunye abasazi ukuthi masithi siyasuka la siyosuka kanjani. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli abanye ngenxa yokufuna imali baze balahlekelwa nawo ukukholwa kwabo. Because intabe bakade bayigijimise kakhulu imali bese bathatha iminjunju lithi iBhayibheli bayigwaza ngayo ukuthi kulungile uma kubonakala ukuthi nginemali it is fine. Ngapha I am suffering, ngapha I'm going through pain, but akunankinga as long as abantu bengaboni. Omunye wathi ekhuluma abantu befisa ukufana naye wathi imali kube niyazi lokho engikwenzayo ukuze ngihlale la ngkhona. Angihleli la ngoba ngihleli but ngihleli la ngoba kunama sacrifice ekumele kuba ngwenze so that ngizo maintain this level noma this status. Ngoba bazalwane incebo uma iqhamuka kuJehova lithi iBhayibheli lokho akuphekona wenza make sure ukuthi akanezeli usizi kuko. Amen. Akakhalisa uNkulunkulu ngalento akuphezulu. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Funda ukuneliseka. Yeah.
ukhulume na uthi mangineliseke ngoba impilo izokwenzana impilo inama phases impilo inama stages kuyizokudlulisa ufike kwesinye isikhathi uthi mawulapho ubona ukuthi la ngiswele Hallelujah. la nginesidingo engisidingayo but it is fine Amen. ufike kwesinye isikhathi uthi la ngikhomba ngophakathi la ngiyabusa la yonke into ihamba kahle but lithe iBhayibheli funda ukuneliseka kuzona zombili lezi zimo ukwazi ukuphila kuzona zombili lezi zimo lokho kuyokusiza haleluya ukuthi namhlanje sinako we thank God ukuthi kusasa sinako we keep on praying ukuthi inkosi yophinda futhi sikhumbule lokho kwenza ukuba ungahambi phakama Amen. haleluya Amen. that's why Paul athi senginekisekile kubona kuzona zonke izimo ngiyakwazi ukuswela ngiyakwazi kanye nokubusa Amen. haleluya Amen. because what abantu abaningi don't realize is this kunezinto esizifunayo but ziyabiza Hallelujah. haleluya Glory. kunezinto eziyokuzidimanda kithi Hey. but thina siyayifisa so you need to be ready haleluya kokunye nje ungasakhulekela ukuthi baba ngusise ngemoto but uthi inkosi umsungusile ngemoto Yeah. ngikhulekela ukwazi ukuthi ngiyi-afford Hallelujah. ngoba imoto phela kusukuhamba estradini Hallelujah. ipetrol ilitha yi-17 rand namhlanje Amen. imagine ukuthi akusisicebe phela lesi angeke kulokuthela ama-20 fane ngathi iphakethe liyanyuka nyanga haleluya Amen. so mawuya lapha egaraji bekuwe show ukuthi ngiyayithemba ke ngathi yena ngiyogcwalisa inhliziyo ngabe uyinhlungu ngayo hey yalimana bona baloku bayabala sola bami Hallelujah. hawu Jesu ayifika la Amen. Amen. yaphunga lento Amen. kuneyimoto ezima 6 months Yeah. imiswe nje ukuthi umuntu akanamali yokulungisa Amen. so ukuthi ngibe nayo no it's not a big issue but ukwazi ukuthi ngimaintain so angifuna nokuthi futhi ngithi ngizothola imoto enkulu nani kanti ngiyohluleka kuba ngimaintain Hallelujah. avoida ini ukwenza izinto ezichaza abantu ibukeke zizinhle kanti mina ngiyasafara Amen. haleluya so kufanele ukuthi ngokwe-level yami uma inkosi ivumile saba la kulungile la I can afford and maintain Hallelujah. so move it to the next level then I can move to the next level Glory. haleluya Amen. because iyona yonke lezi yezinto ezibangela abantu kuba bangene kuma depression Yeah. ukuthi ngoba bukelwa ubani abantu bangazi ngihamba ngemoto engaka manje sengihamba ngamatekisi haleluya Amen. to whom much is given Yeah. much is required ukubambe lo Yeah. umeqala ekhukhumala amaphakethe Yeah. khumbule ukuthi njengoba sekudingeka ongathi kuningi kunangaphambili Yeah. haleluya Amen. okubuze wathi now senya understand abazali bethu why bebathi abanamali ze baholile Hey, Kosa. sekuhola mina ngapi nemali so lokho kungenza ngiunderstand kahle ukuthi bebasho ukuthini because bengicabanga ukuthi uma beholile ngepayday banemali Amen. manje mase exake mina Hey, Kosa. Amen. praise the Lord Glory. sayidingi imali Yeah. akubona ukuthi asiyidingi Amen. haleluya Amen. uthi obhala iBhayibheli idili lenzelwa uhleke iwayini lenzelwa injabulo abantu bajabule haleluya Amen. qeda thi imali impendulo yabona konke Hey, Kosa. uma unganamali Hey. uzobona ukuthi impendulo akunayo Hey, Kosa. haleluya Amen. but mawunemali Yeah. uzobona ukuthi impendulo ikhona Hallelujah. praise the Lord Amen.
Umuphila kulokuphila kunento ozoyiqaphela. Hallelujah. Uthi obhala iBhayibheli nginento enginotisile. Qaphela ukuthi ukujaha akuyi ngabanamandla. Kunabantu esibazi ukuthi bayagijima. Kunabantu esibazi ukuthi bafast. But kuyenzeka bangawini umjaho lo. Ufast lo muntu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amaqhawe wempi sometimes impaba iwini. Ayithi une example right ngoGoliath. Uma fika uDavide ukuthiwa kuye umfana. Le ndoda kusukele kuncaneni yayikade iqhawe le. Amen. Awuzukwazi ukuba uyinqobe lempi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But wanqoba uDavide ngoba angazizeli nje eze ngegama lika Jehova. Esemtshelile uGoliath ukuthi wena uzakimnyenkemba but mina ngiza kuwe ngiphethe igama igama lakhe liyanqoba wanqoba. Hallelujah. Ngoba amaqhawe wempa kusho ukuthi awuhlala wina njalo. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli nabadlali Yeah. nabathola isinkwa. Yeah. Akuyi ngokuthi uhlakaniphile namhlanje uzodla. Amen. Baningi abantu na uyabazi Yeah. bastrugglisha mara bahlakaniphile. Amen. Izinto abazenzayo uyaku lo muntu ayakude. Amen. Bakuyenzeka la ngadla. Yeah. Hallelujah. Amen. Bese lithi iBhayibheli even laba abaskillful Yeah. akusho ukuthi bazocela. Yeah. Ngazi aba professor mina bahlupheka. Ufundile wafika le uPhD. Hey, Kosia. Kube khona umuntu ogcina standard 5. Unamafama ayi3, uneyinkomo driving motor. Because that is not the formula of life ukuthi vele siyofunda sonke kodwa siyaphumelela sonke. Amen. Abanye bafundile but bahleli neziqu zabo emakhaya. Hey, Kosia. Moyo. Omunye la emndenini ngoba ngawuthola umsebenzi eqala efunda wafunda ngawuthola that ngibuyele ngiyofunda wafunda lokho yaqhubeka ngithi lokho yafunda mase layo apply bathi ay over qualified. Oh, Kosia. So ufundile yena bathi abafuna but iziqu zakho Hey, Kosia. makumele sikubhadale kumele sithathe yonke imali yecompany. Oh, Kosia. Hey. So being educated doesn't mean ukuthi umuntu will lead a successful life. And kubhlungu because uma uzofaila ngapha ufundile ufaile empilweni uyayibuza uzubona ngazi ukuthi wena uyisidom. Amen. Uthi ngifela kanjani ngifundile? Yeah. Because impilo nesikole ayifani. Ungaphasa esikolweni ufaile empilweni. Hallelujah. Amen. Ungayithandi imali. Amen. Hey, Kosia. Ungayithandi imali. Amen. Hallelujah. Because uma uyithanda kunento ezokwenzeka. Uzovula umnyango Yeah. wokuthi ugcine sewuyikhonza. Hey, Kosia. Mina manganamali akwazi ukucabanga. Mina manganamali kimi correct. Oh, Kosia. Kancane. You are opening a door ukuthi ugcine seyikhonza. Amen. Khonza uNkulunkulu akunakekele ngokwemali elingeni impilo yakho. Amen. Khonza uNkulunkulu anakekele ngokwedingo zakho. Amen. Because okuzokwenzeka imali izogcina seyiba inkosi kuwe. Hey. And lithe iBhayibheli akekho okhonza amakhosi amabili alingana. Amen. Okuzokwenzeka uzogcina uzonda le enye inkosi uthanda le enye inkosi or ukhothame kule uthi le yake ime kancane. Amen. It's money and God. Hallelujah. Uzothi uNkulunkulu akame kancane sayowenza imali thina. Amen. So umkhohli uNkulunkulu. Amen. Angithandazi nje mangibona imali. Abanye basho njalo. Ah, Kosia. Nyabana. Sekamkhohliwe uNkulunkulu. Ngane sekwanda imali. Yeah, The day phela Nkosi yami abangizwele.
yena futhi. Hallelujah. Amen. Ungavumi ukufa. Yeah. Qeda kungasali lutho emva kwakho. Nkosi yami. iBhayibheli olungileyo uyabashiyela abasele ingcebo. Yeah. Even to the third and fourth generation. Basala baneva. Hallelujah. Amen. Ungabi laba abashiya abantu baseyikweletini. Bashiyele ifa. And kokunye it's not necessarily ukuthi ngibashiyele imali. But engibashiye nako ngaphakathi. Amen. Yokwazi ukuba kubathula. Hallelujah. Ngoba ngasikhathi imali esiyitholayo, imali is temporary. Imali ayikazi yaba forever. Temporary imali yadlula, it changes hands. So the more imali iqhubeka ihamba, uma seyingasekho uyakwazi yini ukuthi aphinda ahamba ayokhandenye na? Amen. Uyakwazi ngoba yilento omshiye nayo ngaphakathi, ingcebo. Ngoba uzoyishiya imali washiya ama1000 bekade ufukuza washiya ama-million. Hey bawadle within 3 months. Nkosi yami. Baqede bayovela lapha ku I blew it. Nkosi yami. Bathi mama wangishiyela 1 million yathi mayiklika ngathola bangaki. Amen. Ngoba ushiwe nemali but akashiyanga nento engaphakathi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Into efanele ufunde kuyo Yeah. esihlala siyibona njalo. Yeah. Lithe iBhayibheli hambe ngithwaneni. Yeah. Uqaphele indlela zayo. Incane kakhulu lento. Mawuyibamba ungayibitshisa. Yeah. But uma kusehlobo iyagadarisha ukudla. Yeah. Uma abantu bevuna thatha ukudla yokufihla. Ikufihla ukudla. Ikubeke ukudla. Ebusika ayikuzuyibona. Ebusika ayiphumeli ngaphandle. Idla lokho ekubeke during harvest time. Amen. That is why ugovernment, that is why amafema asebenzisa leyo method. Method yentuthwane nje isezwini. Bathi mawusebenza sokudonsela UIF, sizokudonsela ipension fund, sizokudonsela iprovident fund. Ujabule na uthi bangibekela benza njengokwenza kwentuthwane. Amen. Ngoba mase ufika le kubo 60 65 uya ku retirement uyohlala ekhaya. Kuloku kuya nalabo baya bawutwebetsa every month end. Iloku ikhaliti. Hallelujah. Ngoba bakubekela ngenkathi kusavuna wena. Ube nemali yokuqhuba uzuyofa baphinde laba abanye abasele basalelwe utho ngoba wena wasebenza. Amen. Ngifuna ukuthi Glory. funda ikhono elithile empilweni yakho. Noma ngabe ufunda ini, noma ungafunda ukubhaka amakhekhe, noma ufunda ini, noma usebenza, ube nendlela yokueda kuloko kwenzayo. Ngoba abanye bethu lento esayifundela sayihlalela 3 years ema-university ayisebenzile. Nkosi yami. The only thing esesigcina yila makhono esayifundisa wona ngekho umuntu. Amen. So ungavumi ukuthi wazi into eyodwa nje wena kuphela. Hallelujah. Glory. Ufike nje ngequalification mina ngafunda. Mabathenza na umsebenzi bese uzothi it's not part of my job description. That is why ungakwazi ukufunda ezinye izinto. Hey Jehovah. Hallelujah. Amen. Into ezogcina ukuthi unani. Hey Nkosi yami. Ngoba kuyaba mnyama bazalwane. Uthola ukuthi umsebenzi mhlamba uveli, uthola ukuthi imali ayikho. Amen. Abantu abaqashi. Hey Nkosi yami. Akwenzeki ungizwe kahle. Akwenzeki ungayi nje nalutho. Hey Nkosi yami. It's just that ukuthi singabantu asifuni ukwenza ezinye zezinto. Yeah. Siya ngokuthi abantu uyabona. Sengikhohliwe legama ngoba bathi abantu bazothini. Yeah. Bese umuntu ulahlekelwa yini ukudla beyangabo. Amen. Kunomuntu othatha amawashing awashela abantu. Yeah. Umsebenzi nawo. Amen. But ngoba thina sithi abantu bazothini. That is why ezinye zezinto zingenzeki. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Elisha kufika umfelokazi ekhaya lakhe. Uthi umfelokazi umekhuluma naye. Elisha, indoda yami sifile. Yeah. Sebafuna ukuthatha amadodana amabili. Ayoba yizingqi ngoba umyeni wami ufe akweleka. Bese lithi iBhayibheli wambuza umprofeti kaNkulunkulu wathi unani ekhaya? Lo mama wathi anginalutho. Wathi sho anginalutho. Oh konje. Yaze ekhaya lami ku-empty ne. Mara kunomfuma nje wamafutha. Lento angayibheka. Wathi uElisha good. Ngoba kunamafutha khona le khona ngithi. Amen. Thatha la mafutha. Yeah. Uwabeke. Ungene kubo makhelwane uboleka izitshe zingabi ingcosana uboleka izitshe eziningi wangena lo mama house to house bese lithi iBhayibheli uthathe la mafutha uwathele kulezi zitshe wawathela zagcwala izitsha abafana bawavala lezitshe ezigcwele bese lithi iBhayibheli wathi ngilethele nesinye isitsha bathi azisekho ezinye izitsha bese lithi iBhayibheli amafutha wanqamuka. Uma amafutha sewanqamukile wabuyela kumprofeti wathi ngikwenzile lokho thengikwenza wathi good thatha lawo mafutha uyowathengisa imali ozoyithola nibadale lesikwelede naso enye imali niqhubeke niphile. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uthatha lento ekuwe ekhona ukuze ayisebenzise ukuze enze ukuthile. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Amen. Sinengcebo. Yeah. But it counts ukuthi ingcebo yethu sithi kuphi. Hey, Nkosi. Ingabe ingcebo yakho uyibekela emhlabeni? Hey. La emhlabeni amasela ayafika azontshontsha. Ziyahamba izinto. Hey, Nkosi. Lezi sithembile ukuthi thina ezethu. But ezulwini uma ingcebo yethu siyibeke khona. Even nerasta ingene. Hey, Nkosi. So asicebe kakhulu emoyeni. Hey. Hallelujah. Amen. Yosiza lokho Hey. ukuze ingcebo yethu ingabi la emhlabeni. Amen. Ngoba kusanokwenzeka life has no guarantee. Yeah. Life has no formula. Kusanokwenzeka ube right manje. Amen. Sithathwe lezi zinto. Hey. Kusanokwenzeka usebenze ma uphele umsebenzi. Hey. Uyokwenze njani? Hey, Jehovah. Ingcebo yakho ibeke kuphi? Hey. Hallelujah. Amen. Ukuze ube nemali njengomntwana kaNkulunkulu. Yeah. uNkulunkulu uyakubusisa ube nemali. Yeah. Ukuze uyigcine le mali mele ukuba ufunde uyifundise Yeah. ukunikela. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu akafunanga imali eningi. Yeah. uNkulunkulu bethe nithathe nje 10%. Yeah. uGovernment even kubantu abangasebenzi Yeah. ufuna u15%. Ezweni lethu kukhona abafowethu nodadewethu manje abahola ama350. Ukuthi uzofika lapha wena estore uthi mina ngoba ngihola i350 iVET ake ngathi nayo angeke. Bafuna u15%. Noma ngabe unjani uyasebenza la usebenza. So uNkulunkulu akadinga ngokuningi kuwe ubedinge 10%. Amen. Uthi thatha le 10% umnikelo wami wokweshumi khona uNkulunkulu azoqaphela alonde wonke umsebenzi owenzayo. Khona uNkulunkulu azolonda aqaphele even imali zakho zonke. Amen. Ngoba manginikela mina ngiyibuswela ngoba nginikela kuphi enkosini. Amen. And now lithe iBhayibheli bazalwane uma uNkulunkulu ekhuluma noMoses uthi Mose thatha umnikelo kwalabi inhliziyo ivuma. Asiforce asiwuthathi ngenkani Amen. asithi khiphani bakathi hayi Amen. ngoba lapho kusho ukuthi sibusiso asisekho.
uNkulunkulu bethe laba inhliziyo laba bacompare ukuthi ngimele ukuba nginikele okusho kumele uyohlala wedwa qala before uzofika unikele ukuthi hey man uNkulunkulu ngenzele kahle Amen. wangibusisa ngahamba ngaze ngafika enkonzweni ngisebenzile evikini lonke hayi ufanele lo mnikelo bese ngiyafika angithi ngiphushwa inhliziyo baba lo mnikelo ufanele haleluya ngingathathi into nami ngiyabona nami ngisefa ngidingi mara ngibheka right ukuthi ngiyonikela ngayo inkosini because the answer is simple no Jehova nakayithi Jehova nawungayithi haleluya Amen. uNkulunkulu uzokubusisa the more unikela Amen. the more you give awuzukuswela lutho haleluya Amen. inqobo nje inhliziyo mayivuka wayisinikela wayimele kuba sikhiphe umnikelo kweshumi Amen. iBhayibheli masingenise Amen. konke kweshumi yonke iminikelo ingene endlini ngoba la sihlanganyele khona indlu yengcebo so that kuzoba khona ukudla so that wonke umuntu azonakekeleka ofike ngaphakathi so that nalabo abanamahlaza amahlaza abazovaleka ngoba siyesanikela ngoba kunezinto enzima nje difficult ukuthi ushumayeze umuntu kanti umuntu ulambile akusheki lula ukuthi amen ngilambile Hallelujah. but uma sengidlile yeah amen Hallelujah. haleluya bese lithi iBhayibheli uma senginikelile uNkulunkulu uyokwenzana lithi iBhayibheli uJehova uyokwenza uyokhuza lokho kuhamba kudla ukuthi isivini sakho kungasili imbewu yakho nesivuno sakho bekade usitshala kungafiki kuzosichitha Amen. Glory. imbewu yeni ingaphuthi endle but imbewu yeni lo iqhubeke njalo iproduce ngobani ngoba wena wanikela Amen. kusho Jehova Amen. hallelujah Amen. praise the Lord Glory. Amen. eBhayibhelini khona wesifazane lithi iBhayibheli wathabatha amafutha wathatha iperfume because it was very expensive wayiphula waya kuJesu wafike wamgcoba ngaye enyaweni nesicede ukumgcoba enyaweni igumbi lonke lagcwala ukunuka kweperfume Amen. maqeda wathatha inwele zakhe wamsula ngazo waphendula kuJudas waze wamosha lo mama as the perfume iyadura kubumnikile Amen. ayo ithengisa bese siza abantu abampofu abaningi Amen. hayi ngoba befuna ukusiza abampofu Amen. but ngoba bengafuna ukuthi abe nemali azoyintshontsha Yeah. Amen. empilweni yakho sesizoqeda Yeah. bulala igreed kuwe Yeah. because igreed iyona le enza ukuthi lokunxanela nezinto engaphezulu kwamandla akho angikwazi nje ukuthi ibe nale mali engaka sengithola indlela ukuthi le ngayitshontsha kanjani bangabona hayi noyitshontsha greed yanele le ukuthi satisfy idimo zabo but ngoba khona enye sengifuna yona lithi iBhayibheli wahamba uJuda wafika kulaba wathi ngizomthengisa uJesu ngani ngegreed ngoba bekade egcina izikhwama ngithi treasure enye imali ayintshontsha kule ministry kaJesu ngoba igreed inganeli njalo uJuda ufika nento ezintsha abafundi mabahlangene and mawuyibuka ziyadura ugreed abithi wathi akulungile ngiyomthengisa uJesu wasayina ideal nabantu ukuthi mangamkele imali from laba bantu kulungile athengise uJesu sengimkhaphele that's fine but lithi iBhayibheli wagcina sekayisola ngoba wonke umuntu ohambe wahamba waba negreed ugcina sekayisola that's why fanele ukuthi waneliseke ngaloko kutholile uyaneliseka qeda usebenzela ukukhula from lapho uqhubeka uye phambili
Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Angithi imali is very powerful. It's a very powerful agent. Lithi iBhayibheli bathi sebangasasitholi isidumbu saka Jesu. Babhadala amasosha bathi nina nithi abafundi bakhe bazile bazomntshontsha babaleka lesidumbu. Eshilo yena ukuthi uvukile nabo bazivile lapho ukuthi uvukile. But ngoba babanikeza imali eningi bathi okay asiyayithulela nje thina. Amen. That is why kwa Israel abanye basalinda uMesaya namhlanje. Hallelujah. Amen. Kunendoda eBhayibhelini. iBhayibheli ithi igama lakhe uSimon. uSimon wathi umebuka abapostoli wabona amandla basebenzayo. Kuthi lento yabi namandla bathandazela abantu ukwehla umoya oyingcwele ungene kubo. Wathatha imali ngoba enemali. Wathi ngifuna lamandla ngithengiseleni lamandla so that nami mangikhuluma abantu bazongizwa. But lithi iBhayibheli bathi khaba mawubhubhe wena nale mali yakho ngobani lento ayithelwa akusima. Hallelujah. Singahamba sikwenze konke umuntu akhakhazisa ukuthi mina ngoba nginemali but amandla atholakala emphulekweni. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Akuyi ngesiliva akuyi ngegolide kodwa bafune yena uNkulunkulu uJehova uyabonelela. Athi uJobe encwadini yakhe ngathi uma ngiphuma esizalweni sika mama ngaphuma ngihambaza uma futhi ngibuyela ngiyobuyela ngihambaza ngoba la emhlabeni angizanga nalutho. Hallelujah. That is why ngithe kuwe ungayikhonza imali isebenzise yona. It's good. It's a commodity that you need to have ukuze impilo yakho izoba right so that noNkulunkulu azokhonzeka kalula but ungayikhonza because ekugcineni uzohamba izosala yona. Amen. Enye indoda yathi mina sengiyahamba njengoba sengifa yabhala kuwili ukuthi mangicede nje ukungcwaba ningangcwabi nje ngifake namagolide wami lapha efuneni ngihamba nawo. Amen. Bathabe bakade bakhona ngakusasa kwavuka amagolide antshontshiwe. Amen. Ngoba yonke into yala asizanga nayo kodwa sophinde futhi siyishiye. Amen. Amen. Glory. Uzosebenza Yeah. uzoyikhanda imfuyo Yeah. uzoba nayo imali. Hallelujah. The day sewuqede konke Yeah. kuyosalela abanye. Amen. Ngikhulekela nje ukuthi babe nenqondo yokwazi ukuthi bayisebenzise lokho kushiya. Amen. Bangakuwaste sewuyikhandle kangaka. Sewenze konke. Wabona indlela ukuthi lokhu siyakudinga kuba siphile. Ngikhulekela ukuthi nabo baku-understand lokho ukuthi nabo bayadinga ukuthi bakwazi ukuthi baphile. Amen. Hallelujah. Amen. Uma imali yakho sesigcina uyiphathe kahle. Yeah. Uma imali yakho uyihlanganise noJehova yazana noNkulunkulu. Hey, Gosam. Imali yakho iyakhonza. Yeah. Njobe kade sisho. Yeah. Khona lokhu uJehova azokwenza. Amen. Ubuye wanikelela uNkulunkulu. Amen. Nakusho ukuthi manginikela mina nginikela noma ngabe yikuphi. Amen. Nginikela endlini kaJehova. Amen. Khona ivangeli lizokwazi ukuhamba liqhubeke. Amen. Hallelujah. Amen. Uma sekwenzile lokho uJehova naye into azoyenza. Hallelujah. Uyakuvulela indlu yakhe yonke yengcebo. Yeah. Indlu yakhe yini izulu. Amen. Uyakuvulela amazulu. Hallelujah. Akuvulele amasango ezulu. Amen. Bese lithi iBhayibheli anise imvula yakhe. Ayinise ngesikhathi sayo ukuthi right now isikhathi sokuthi imvula ina. Qeda bese imvula iyana ngesikhathi sayo. uJehova aphinde abusise umsebenzi wezandla zakho. Bese wena uyakwazi ukuba utsheleke izizwe eziningi. Mawuqeda ungaboleki ngisho nokukodwa kuzo. Amen. Ngeke ustruggle ngapha uyanikela. Hallelujah. uNkulunkulu osezulwini uyovula amafasitela ezulu. Akunethisele ngesibusiso. Bese lithi iBhayibheli siyodwala bese siyachichima ngoba uyakwazi ukuthi ngize enkosini nemali yami. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How do you borrow?
how do you lend to many and borrow from none? It's the philosophy esetshenziswa amabhenki. Mawufika lapha ibhenki phela izikweti ngizoboleka i2000 uzayibuyisa but uwe osuka uye ebhanki yize wazi imali yakho ukuthi iyazana interest ufike uyithathe. So ibhenki yenzani? It's borrowing to many, and njengoba seyiboleka abantu 5 million 2 million 2250 ayiwe. Amen. Hallelujah. Yakhuleka image mina lo ngiyabhadala nabantu noma banifake emagcwetheni ukuthi anibhadalanga mali ibhenki lo uyeqhubeka njalo yami. That is the philosophy God had for us. Ukuthi siyokwazi ukuba sitshele abaningi. It's the same thing eyenzwa eChina manje across most of our countries and more especially Africa. Africa is rich with resources, but ufika eChina izoboleka iAfrica imali. Ibaboleka amabhiliyoni, thathani amabhiliyoni, thathani yenzani. It's because now sebangena ku delete. Amen. Kodwa amaChina ayeza azogcwala la because angeke bakunika imali kodwa bangagain. Amen. Njalo uma bekhiphile khona bafuna ukuthola. Amen. Sesicela. Yeah. Jehova makakubusise. Yeah. Eyimalini zakho. Awuthi mawuyithola uqala uyikhulekele. Yeah. Baba siyabonga nayi ingenini uyithandazeke. Amen. Siza mina ukuba ngiyisebenzise. Amen. Bese usetha aside le umnikelo kaJehova. Before ubana zonke ezinye le umnikelo kaJehova. And uthembeke kunikeleni kwakho. Yeah. Hallelujah. Amen. Ungabi njengalabanye laba bahluphayo. Amen. Hallelujah. Amen. Labazalwane bahlupha ngani? Amen. Noma enikela kule nyanga. Kwenzeka agule kabi mhlambe kuphela inyanga yabo. Agule kabi alala angasayi enkonzweni. Athonungise konke ulungisa impahla zokuya enkonzweni, walungisa nomnikelo onikele enkonzweni. Amen. Bese this week ungayi. Hayi next week uye. Mara lo mnikelo wa last week kule viki awusele. Hallelujah. Amen. So ungabi lo mzalwane unjani, but be faithful in your giving. And ekunikeleni kwakho ukhulume noNkulunkulu. Baba ngikunikelela nje kuba ngibona. You will see God. Awuzukuswela wena ngoba enhlizweni yakho uqinile ukuthi baba ngiyanikela. And you command imali yakho hamba ongenzela lokho, hamba ongilandela lokho. Then imali yakho listens to your voice, it goes iyakulandela zonke lezi zinto ezidinga. Amen. Hallelujah. Nkosi yomusa inkusise. Amen. Jehova nenze kahle. Amen. Suku lwanamhlanje sizogcina la. Amen. Amen.